Sleeping Beauty නිදිගත් සුන්දරිය. Once upon a time, there was a good, kind king and his queen. After many years, the queen had a baby girl. The king and queen were very happy and loved the little princess. එකමත් එක කාලෙක හොඳ කරුණාවන්ත රජෙකු සහ බිසවක් සිටියා. වසර ගණනාවකට පසු බිසවට ගැහැණු දරුවෙක් උපන්නා. මේ රජුයි බිසවයි ගොඩාක් සතුටින් ආදරෙන් මේ කුමරියත් එක්ක හිටියා. When the baby princess was christened, the king invited 6 good fairies of the kingdom to a feast at the palace. But the king forgot to invite the 7th fairy, who was mean and weak but very powerful. කුමරිය බෞතිස්ම කරන දිනයේ රජු සුරංගනාවියෝ 6 දෙනෙකුට ආරාධනා කළා. නමුත් 7 වන දුෂ්ට නපුරු සුරංගනාවියට ආරාධනා කරන්න රජුට අමතක වුණා. නමුත් ඇය බලවත්ම සුරංගනාවිය. Weak fairy showed up at the palace, very angry, and said to the baby, "When you turn 16, you will prick your finger on a spinning wheel and die." And then she disappeared. නපුරු සුරංගන මාලිගාවේ පෙනී සිටියා. ඉතාමත් කෝපයෙන් ඇය පැවසුවා වයස අවුරුදු 16 වන විට ඔබ මිය යනවා ඇඟිල්ල කැරකෙන රෝදක වැදිලා කියලා. ඉන්පසු ඇය නොපෙනී ගියා. The king and queen were devastated, but one of the good fairies said, "I cannot undo the spell of the weak fairy, but I can change the curse, and instead of dying you shall fall asleep for 100 years." රජු සහ බිසව මිය ගියත් හොඳ සුරංගනාවියක් පැමිණ කිව්වා මට බෑ දුෂ්ට සුරංගනාවියගේ වචන වෙනස් කරන්න. නමුත් මට පුළුවන් ඔබ මැරෙනවා වෙනුවට අවුරුදු 100ක් නිදා ගැනීමට වෙනස් කරන්න කියලා. Everyone was in despair. The king then shouted, "All spinning wheels of my kingdom must be burned. Then the princess cannot prick her finger one." And so it was done. සියල්ලගේම බලාපොරොත්තු සුන්නුණා. රජු අණකලා රාජධානියේ කැරකෙන සියලුම රෝද විනාශ කරන්න. එවිට කුමරියට ඇඟිල්ලෙන් ඇනගත නොහැකි නිසා. When she turned 16, the princess was wandering through the palace and she saw a little staircase she had never seen before. In a room at the top of the staircase, she found an old woman with a spinning wheel. It was the weak fairy's disguise. අවුරුදු 16 වන විට කුමරිය කවදාවත් නොදැකපු කුඩා පඩිපෙළක් මාලිගයේ දුටුවා. ඒක මුදුනේ කාමරයක කැරකෙන රෝදයක් සමග මහලු කාන්තාවක් සිටියා. ඒ දුෂ්ට සුරංගන විස්සලාගෙනයි සිටියේ. "What are you doing?" asked the princess. "I am spinning. Come, I'll show you," said the weak fairy, and when the princess put out her hand, she pricked her finger. ඔබ මොකද කරන්නේ? කුමරිය ඇසුවා. මම රෝදය කරකවනවා. එන්න මම ඔබට පෙන්වන්නම්. නපුරු සුරංගන කිව්වා. කුමරිය අත දෙගු කළ විට ඇය ඇගේ ඇඟිල්ලගෙන රෝදයට එන්නා. At once she fell asleep, but the spell was so strong that everyone else in the palace fell asleep as well. The years went by and a dense forest grew outside, hiding the palace. එක පාරටම ඇය නින්දට වැටුණා. මාලිගාවේ සියලු දෙනාත් ඒ විදිහටම නින්දට වැටෙන්නට තරම් මායාව බලවත් වුණා. වසර ගණනාවක් ගෙවුණා. මාලිගාව වැහිලා වටේටම ඝන වනාන්තරයක් වැඩුණා. After 100 years had passed, a prince was walking through the forest when he saw the palace gate. He entered
entered the gate and saw everyone sleeping. වසර 100ක් ගෙවුණා. කැලේ මැදින් ඇවිදන් එන විට ඔහු දුටුවා මාලිගාවේ පිවිසුම් දොරටුව. ඔහු ගේට්ටුවෙන් ඇතුළු වුණාම දැක්කා හැමෝම නිදාගෙන ඉන්නවා. Then he went to the tower and found the princess asleep. He was so overwhelmed by her beauty that he kissed her gently. She opened her eyes and smiled. "You've come at last," she said. පසුව ඔහු කුළුණ ළඟට ගොස් නිදා සිටි කුමරිය සොයාගත්තා. ඇය කොතරම් සුන්දරද කියා කම්පා වී මෘදු ලෙස ඇයව සිපගත්තා. කුමරිය දැස් ඉවර කර සිනාසුණා. "ඔබ එහෙනම් අන්තිමට ආවා," ඇය කීවා. Suddenly, everyone in the palace woke up and the king quickly thanked the prince for breaking the wicked fairy's spell. එකපාරට මාලිගාවේ සියලු දෙනා අවදි වූ අතර දුෂ්ට සුරංගනගේ මායාව බිඳ දැමීම ගැන රජු කුමාරයාට ස්තුති කළා. The prince then asked if he could marry the princess. "Of course," said the king. "Yes, please," says the princess. The prince and the princess had a grand wedding and they lived happily ever after. එවිට කුමාරයා කුමරිය සමග විවාහ විය හැකිදයි රජුගෙන් විමසුවා. "ඔව්, සත්තකින්ම," රජු කිව්වා. කුමරිය හා කුමාරයා උත්කර්ෂවත් විවාහ මංගල්‍යයක් පවත්වා සදාකල් සතුටින් ජීවත් වුණා.